वेलकम टू पाकिस्तान लाइव। आज एक अहम दिन है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक तारीखी दिन है कि मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई। प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर यह समाअत हुई और इस समाअत को आज पाकिस्तान भर में देखा गया और बहुत ही अहम रिमार्क्स आज आयशा दिए गए तमाम जजेस की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल। चीफ जस्टिस जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं। कुल 9 दरख्वास्तें थी जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि समाअत को बराह रास्त नेशनल टेलीविजन पर दिखाया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए उसमें कहा गया कि मुझे मत करें, या मेरा ओपिनियन ये है, या मुझे ये लगता है, इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें, ये बेकार तरीन अल्फाज हैं। सिर्फ बात करें कानूनी राय क्या है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आइन और कानून की बात करने के लिए बैठा हूँ। बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत के हवाले से वक्फा हुआ है, कुछ ही देर का वक्फा है और ये समाअत 3 बजे दोबारा से शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने काजी फैज़ ने ख्वाजा तारिक रहीम को झाड़ भी पिला दी। उन्होंने कहा कि आप हमारे डिफेंडर के तौर पर रोनमा हुए हैं, अगर पार्लियामेंट ने हमारे हक पर हमला किया होता तो हम ये केस खुद उठा लेते। ये भी कहा कि बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। आदिल, बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत चल रही है और पहली बार ये तारीख में हुआ है कि इस समाअत को बराह रास्त नशर भी किया जा रहा है। क्या समझते हैं और समाअत का अहवाल भी बताइएगा। जी, आज एक तारीख़ी हिस्सा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख़ है उसमें ये जितना भी आज हमने कोर्ट हेयरिंग देखी जो पहली दफ़ा मंजर आम पे आई, तो ये तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जजेस के जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के हवाले से जो रिमार्क्स थे वो बड़े उनकी ख्वाहिश थी और उनके फ़ैसलों से, उनके रिमार्क से अब तक ये दाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए। और वो पार्लियामेंट जिसने कानून साजी की है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को अपने आइन और कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया, अब बहुत सारे जजेस का ख्याल है कि अगर आप पार्लियामेंट किसी चीज़ में मुदाखलत करती है या नई कानून साजी करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस में जो है वो मुदाखलत है। तो ये जो मामलात हैं, अभी हमने माजी में देखा कि बहुत सारे ऐसे जजेस के फ़ैसले आए जो पहले उन्होंने कुछ और कहा अपने फ़ैसलों में, लेकिन बाद में अपने ही फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नया फ़ैसला लिखा। तो ये जितना भी आज कोर्ट हेयरिंग है, जजेस के रिमार्क्स हैं, ये तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। आने मुस्तकबिल में कभी भी रेफरेंस के तौर पर इन जजेस के रिमार्क्स को, इनके फ़ैसलों को जो है वो कोट किया जा सकेगा, अकाउंटेबल हो सकेंगे जजेस अपने ही जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं अदलिया के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज कोर्ट रूम में नज़र आई कि टोटल प्रोसीडिंग जो है वो आइन और कानून के तनाजुर में, यानी कि वो जो पैरामीटर्स हैं उसी के दरमियान रही। कोई यानी कि जजेस की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी जो है कुछ ऐसे रिमार्क्स पास नहीं किए गए। माजी में हमने देखा कि बहुत सारे जजेस ने अपने फैसलों में जो है वो किसी पॉलिटिकल क़यादत को कभी सिसिलियन माफिया कहा, कभी उसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। आज हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, तमाम जजेस ने बड़े मोहतात तरीके से आइन और कानून पे बात की है और जो दलाइल दिए गए, जो फैसले पुराने फैसलों के हवाले दिए गए, उस पे जो है वो बड़ी तवील डिबेट हुई। और ये यकीनन तौर पर बहुत जो है वो एक तारीखी दिन है आज का, और जिसका सारा क्रेडिट जो चीफ जस्टिस काजी फैज को जाता है कि मोहम्मद आदिल हमारे साथ माहिर कानून हसन रजा पाशा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है। पहले तो आप ये बताइएगा कि आप जो ये बराह रास्त समाअत इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तमाम जो प्रोसीडिंग है इस केस की वो लाइव दिखाई जा रही है और सारा पाकिस्तान क्या सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से कोर्ट कंडक्ट की जा रही है और किस तरीके से जजेस क्वेश्चन कर रहे हैं और किस तरीके से वकला अपनी आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और जस्टिस काजी फैज साहब पहले ही ओपननेस के कायल हैं और वो ये समझते हैं कि प्रोसीडिंग्स ओपन होनी चाहिए, खास तौर पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की होती हैं जिसमें किसी जज के खिलाफ कोई
شکایت یا ریفرنس ہوتا ہے اس کے بھی وہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے کیس میں بھی اوپن پروسیڈنگ کا اپلیکیشن دی تھی، باقاعدہ ریٹن اپلیکیشن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے ساری دنیا کو. بعد امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن جو کیسز ہوتے ہیں ان کی سماعت کسی طرح جی بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے، بہت سارے ممالک میں اس طرح ہو رہا ہے. یہ کہیے گا کہ اس بل کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، منظور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بل بنیادی کوشچن یہ ہے کہ جو بار بار ججز نے پوچھا ہے کہ پریکٹیشنرز کے کونسل سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوا آپ کا، اور یہی بات ہے 184(3) کی جب ہم نے جوریسڈکشن اسیوم کرنی ہے تو فنڈامنٹل رائٹ جو انفرنج ہوئے ہیں ان کا بتانا پڑے گا آپ کو. اب کہتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس کا رائٹ جو ہے وہ کنٹین کر گیا، ان کا جو اختیار ہے وہ ختم کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، ان کا رائٹ تو یا سپریم کورٹ کا رائٹ تو بڑھایا گیا ہے کہ 1 سے 3 ممبر کمیٹی بن گئی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ بینچز کس طرح بنانے ہیں. تو اس میں تو کوئی پبلک کا ایٹ لارج کا رائٹ ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اچھا حسن صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی جماعتوں نے یہ درخواستیں کی کہ جو ہمارا جو میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کیمرہ اس طرح سے سیشنز بلائیں یا اس کو براہ راست نشر کر دیا جائے. تو جو ان کی درخواستیں تھیں ان کو اس طرح سے خاطر میں نہیں لایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ماضی میں کسی نے ایسی کوئی مثال کیوں نہیں قائم کی؟ دیکھیے یہ ہر بندے کے ڈپینڈ کرتا ہے. قاضی فائز صاحب کو آپ بھی ہم بھی سب جانتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ڈیورٹ نہیں کرتے اسٹیٹ پالیسیز کو، اور سیدھا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی آر ریڈی فار اٹ. جو آئین میں لکھا ہے، جو قانون میں لکھا ہے وہی ہوگا، اور وہی کرتے بھی وہی ہیں. دیکھیں کسی کو سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، میرا دیکھنے کا اینگل اور ہوگا، آپ کا اور ان کا اور ڈیفرنٹ اینگل ہوں گے سب کے. فی الوقت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ سماعت ابھی جاری ہے، کچھ دیر کا وقفہ ہوا ہے جس میں مختلف ججز کی جانب سے ریمارکس بھی دیے گئے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر سماعت پر آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن حکام کے حوالے پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور ہو چکا ہے. اینٹی کرپشن حکام کے حوالے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے راہداری ریمانڈ منظور کیا. اینٹی کرپشن سیل لاہور نے پرویز الہی کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پرویز الہی سے متعلق یہ کیس ہے کہ جس کے اندر ان کی سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت میں 1 روزہ جو ہے راہداری ریمانڈ ڈال دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور ہو چکا ہے. اینٹی کرپشن حکام کے پرویز الہی کو حوالے کر دیا گیا ہے. پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور ہو چکا ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اس کیس کی سماعت کی ہے. مزید تفصیلات جانیں کہ اپنے نمائندے عادل عباسی سے. جی عادل، آگاہ کیجیے گا. جولائی کو آج جو عدالت ہے ابو الحسنات ذوالقرنین کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے، جہاں پر پیش کیا گیا جو جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کا کیس تھا اس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا پرویز الہی کو، اور پیش کیا گیا جس پر ابو الحسنات ذوالقرنین نے ان کو مچلکے جو ہے جمع نہ ہونے کی صورت میں انہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا. اس کے بعد اینٹی کرپشن نے ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی. اینٹی کرپشن سیل نے ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت سے ہی پرویز الہی کو حراست میں لیا، جس کے بعد راہداری ریمانڈ کی درخواست جو ہے اس عدالت میں دائر کی گئی تھی، اور 1 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی عدالت سے، جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر. اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا. بہت شکریہ عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد سے ایک اور اہم معاملہ. اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کو آپریشن. پولیس اور انتظامیہ نے مقامی افراد فیملیز پر دھاوا بول دیا. پولیس کی جانب سے اہل علاقہ پر شیلنگ کی گئی. سنیاڑی، میرا بیری اور چونترا میں زمین واگزار کروانے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پولیس اور انتظامیہ نے مقامی افراد فیملیز پر دھاوا بولا ہے. اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کا یہ آپریشن ہے، جس کے مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. شیلنگ کی جا رہی ہے اور گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. پولیس اور انتظامیہ نے مقامی افراد فیملیز پر دھاوا بول دیا. اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کا یہ آپریشن ہے، جہاں پر خبر یہ ہے کہ کئی گھر یہاں پر موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. تفصیلات جانتے ہیں کرن خان سے. کرن خان، یہ کیا معاملہ ہے؟ تفصیلاً آگاہ کیجیے گا. آج اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سی ڈی اے کا آپریشن جو زبردستی اور زمین وزیر کروانے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس میں مختلف علاقوں پر جو ہے سی ڈی اے نے آپریشن کیا ہے. اسلام آباد کے نواحی علاقے سنیاڑی، میرا بہری اور سونترا میں
اور ضلع انتظامیہ نے CDA کے ساتھ مل کر زمین واقف کروانے کے لیے آپریشن کیا ہے. اہل علاقہ اور CDA کے درمیان اس کو لے کے جھگڑا بھی اسٹارٹ ہوا کیونکہ اہل علاقہ کے وہاں پر گھر موجود ہیں. جب پولیس نے وہ گھر مسمار کرنے کے لیے اور جگہ خالی کروانے کی کوشش کی, اس کے بعد اہل علاقہ نے وہاں پر اس کی مذمت کی. پولیس اور انتظامیہ میں اسی چیز کو لے کے مختلف جو ہے لوگوں میں پتھراؤ بھی کیا گیا. پولیس کی بھاری نفری اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے. پولیس کی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی کی گئی. اس وقت کی اگر بات کی جائے تو علاقہ جو ہے میدان جنگ کا منظر پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ذرائع کے مطابق یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چند ایک لوگوں کو کرن خان ان لوگوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے CDA کے ساتھ. خبر یہ بھی تھی کہ مذاکرات کا ایک عمل ہوا, پھر کچھ مناظر ایسے بھی آئے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ زخمی وہاں پر نظر آئے. تو اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل, ہمارے پاس بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی وہاں کے لوگوں کا بتانا ہے کہ چند ایک لوگوں کو گولیاں بھی لگی ہیں جو کہ E11 والی سائڈ پہ روڈ ہے, ماربلا والی سائڈ پہ آتے ہوئے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے نظر آئے, مناظر دکھائی دیے جہاں پر لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے خون بہتے ہوئے, اور وہاں پہ جو مذاکرات ہیں وہ ہمیں ناکام ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیے. ٹھیک ہے کرن خان, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نواحی علاقے میں CDA اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے. اسلام آباد کے یہ علاقے ہیں جہاں پر دھاوا بولا گیا ہے فیملیز پر CDA کی جانب سے آپریشن میں. بہت سی خبریں ہیں, آپ کو بتائیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں وقفہ. ملکی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے. اور عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف اپیلوں پر فل کورٹ بنانے کی درخواست منظور کر لی ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہو رہی ہے. اس میں جو ہے دلائل کا سلسلہ آغاز ہو چکا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کر رہا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں حافظ احسان صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے جس طرح سے اس کو ساری جو کارروائی ہوئی ہے عدالتی کارروائی اب تک کی اسے لائیو دکھایا گیا ہے. آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. یہ بڑا زبردست اقدام ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ جو انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلی ہیئرنگ ایز اے چیف جسٹس کی ایز اے فل کورٹ اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر تھا, جو 13 اپریل 2023 سے 8 ممبر بینچ کا ایک ریسٹیننگ آرڈر تھا. اور یہ اس چیز کی کنٹینیوٹی ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگ ہوئی اور انہوں نے چیلنج کی سپریم کورٹ کے اندر, تو انہوں نے اس وقت بھی وہاں پہ ایک ایپلیکیشن فائل کی تھی بینچ کے سامنے کہ آپ اس پروسیڈنگز کو لائیو دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سپریم کورٹ کے اندر کس طرح چیزیں چل رہی ہیں اور ان کی پروسیڈنگز کا کس طرح کنڈکٹ کی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے پاس وہ ایک چیز تھی اور اسی چیز کو انہوں نے ایکٹ اپون کیا ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ تاکہ آئندہ بھی ہے کہ جتنی پبلک اور ساتھ ہی ساتھ حافظ احسان صاحب ہم دیکھتے تھے ماضی میں کہ بینچز پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی تھی, تو اب یہ جب فل کورٹ کا بینچ جب آن کیمرہ سماعت کر رہا ہے, پوری عوام جو ہے سماعت کو دیکھ پا رہی ہے, تو ایک ٹرانسپیرنسی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے اندر 3 چیزیں آئیں گی. ایک تو آپ کی ٹرانسپیرنسی آئے گی, دوسرا پیپلز کا ٹرسٹ آئے گا اس چیز کے اندر, اور تیسری جو ہے وہ اسمبلی کے جو کورٹ پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتی تھی آبزرویشنز کے اوپر, اس کے اندر کافی حد تک کمی آ جائے گی. کیونکہ پہلے یہ رپورٹنگ آتی تھی, پھر لوگ اس پہ بات کرتے تھے, اب سارا کچھ جو ہے وہ لائیو ہو رہا ہے, کوسچنز آنسرز بھی دیکھے جا رہے ہیں, آرگومنٹس بھی سنے جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر کوئی آرڈر بھی آئے گا فل کورٹ کی طرف سے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز یہ بھی سامنے آئے گی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے کام میں بھی کمیٹڈ ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی امپورٹنٹ حافظ احسان ہم دیکھتے تھے, قطع کلامی کی معذرت, ہم دیکھتے تھے پہلے جب بھی سماعت ہوتی ہے ایسے کیسز کے حوالے سے تو اس پر رپورٹنگ جو کی جاتی ہے, کمرہ عدالت کا احوال باہر آ کر بتایا جاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں تضاد پایا جاتا ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ چیز اب آن کیمرہ دکھائی جا رہی ہے, جو سٹوری ایکچولی ہے وہی عوام تک پہنچے گی. ایک تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا, اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسے جو اب کیس ہوں گے ان کو اسی طرح اس سلسلے کو لے کر چلا جائے گا؟
देखें, एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है कि जब से 11:30 बजे से आपने हेयरिंग स्टार्ट की है चीफ जस्टिस ने और फुल कोर्ट हो रहा है, तो अब आपको वो टिकर्स आने बंद हो गए हैं। अब ये है कि वो जो रिपोर्टिंग जो है, ये आर्गूमेंट्स है, सिर्फ उसी को आप अपने चैनल्स के ऊपर दिखा रहे हैं कि अब उसके अंदर ये नहीं है कि जी किसी ने एक और अपनी मर्जी के मुताबिक रिपोर्टिंग की, दूसरे ने किसी और के मुताबिक की, पिक एंड चूज जो है, और शाम तक जो है वो सिचुएशन और शाम तक सिचुएशन और रिपोर्ट होती थी। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान मारे कानून हमारे साथ मौजूद थे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान लाइव में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको बराह रास्त ये चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। Lord, have sought rejection of these petitions on the grounds on maintainability for failing to meet the test criteria laid down under Clause 3 of Article 184, which is the matter must be of public importance, first. Second, it must relate to enforcement of fundamental rights. My Lord, my first submission on whether these petitions raise or they raise any issue or question of public importance. My Lord, my learned friends, the counsels for the petitioners, they have largely, their case is rooted in lack of legislative competence, not necessarily objecting to the contents, all of them, but it's essentially rooted in lack of legislative competence of government in terms of Article 191. And the argument, my Lord, is that because the powers and because this Honorable Court in 1980 had made rules, therefore the field stands occupied, and in any event, as far as public importance is concerned, my Lord would have now gone through the law, and my Lord would see that this law, in fact, deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office. What this law endeavors to do is, it democratizes this institution, brings more transparency, and structures the discretion, which is something, this structuring of discretion is something which has found favor with this court. The 7 principles enunciated in Amanullah case, PLD 1990, Supreme Court 1092. PLD 1990, Supreme Court 1092. Open policies, open plans, transparency, and so on, which this court has held that it is required of every, and of course it was with regards to the powers that the executive exercises. Now these are all administrative powers we are talking about. This law deals with largely, barring, of course, Section 3. There was a question that was raised. I'll address towards the end, and Section 5, which I will address separately. So insofar as public importance is concerned, this law, in fact, deals with the issues which are important for public, which is the litigants. Secondly, insofar as independence of judiciary is concerned, my lords, there is no external element, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. It is all confined within this court. And that alone suffices insofar as the lack of any basis
to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9, yes, Article 9 as expounded by this court, access to justice and of course independence of judiciary is something which is which every citizen of this country is entitled to. So my respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. In continuum, as far as independence of judiciary is concerned, and I take your lordships to page 6 of this paper book. Starting from Government of India Act 1935, which was the first constitutional order of this country under which federal court rules of 1950 were made. Under section 214, subsection 1 of Government of India Act, the federal court could make rules but with the prior approval of the Governor General at that time. And in 1950, the Governor General, of course, was neither part of Parliament, there was no constitution, but under the Government of India Act, Governor General wore several hats and executive authority vested in him and, of course, part of some legislative authority as well. Under the 1956 Constitution, Article 177, read with third schedule, Part 1, Clause 3, the rules were made with the prior approval of the President. There was not even a mention of any law as far as the 1956 Constitution is concerned. 62. Under 1962 Constitution, Section 60, Article 65 said, subject to this Constitution and the law and with the prior approval of the President. In 56 Constitution, the rule-making power was contained in third schedule. Yes. Had to be read with article, I forget what 177. That said subject to law and then... No, that said subject to law, it said subject to Act of Parliament. Act of Parliament, but I'll address that, which my Lord has just pointed out. I will address, my Lord, that question. My Lord, as far as... Just bear with me. आपने लिखा भी हुआ है यहाँ पे आर्टिकल Sir, एक second. I'll just Article 177. I'd read it out just for clarity. Until other provisions are made by an Act of Parliament, third schedule would apply. And as far as 1956 Constitution is concerned, nothing happened under that Constitution, but the Constitution provision was until an Act of Parliament is made with the prior approval of the President. Rules were made. The 56 rules were made under the 56 Constitution. 56 Constitution, and Act of Parliament was not made. 56 rules came with the prior approval of the President. Is there any so as far as... Is there any difference between Act of Parliament and law? I'll address that question, my Lord. This is a question that I've noted, I'll address it. Under the 1962 Constitution, Article 65, subject to the Constitution and the laws, Supreme Court could make with the prior approval of the President. And same position, it was same position under the interim Constitution of 1972, which is Article 193. I'm sorry, my apologies to interrupt, but the question here is surely when Governor General is referred to and the President is referred to, that's the executive branch. The 73 Constitution had the models from going back to 1935 up to 1972. It eschewed the controlling power of the executive branch. So surely the argument there is that the framers of the Constitution expressly were trying to strengthen the independence of the judiciary, and at least, if I may use the term, eliminating one particular branch from the equation. So the argument perhaps is reverse of what you are saying. No, I'm coming to that. I'm coming to that. No, I have it in mind. I have it in mind. And when I went through this, I noticed that the executive branch was removed, but not the legislative branch. So this is the effect of 1973. This is what has happened under Article 199. The executive action was... It's a pointer in that of the direction in which constitutional law is traveling. I'll address that.
My Lords, under Article 145, Clause 1, it is subject to law and with the prior approval of the President, and so is the position in Bangladesh under Article 107, identical to what is in India and what we had. With the Constitution, these references, when they say subject to approval of the President, is it unilateral discretion of the President, or it is President advised by the Chief Executive, albeit the Prime Minister, who that is? My Lord, so if we look at the jurisdictions where we have this position, of course, in India, he acts on the advice. And if, for example, under Article 191... Government has the last say, not Parliament. Yes. It was, no, my Lord, with the distinction. Prior approval. The prior approval of the President means effectively prior approval of the Prime Minister, not the legislature. Yes. You said that in the Indian Constitution also it says subject to law, but that provision doesn't read like that. It's subject to the provisions of the law made by Parliament. Yes. So it's not subject to law. I will come to that when I take you to Article 191. I'll come to that. I'll come to that when I take you to 191. I'm just clarifying जो आपने argument की. My Lord. वहाँ ये नहीं लिखा. जी when I'll address subject to law, I'll be addressing. You reproduce. It's 6 and 7, yes, madam. Now, in other jurisdictions, in United States, for example, this is 28 U.S. Code, Chapter 131, Section 2071. The rules made by the Supreme Court have to be consistent with the acts of Congress. And the latest development, or later development, is the Constitution Reform Act of 2005 of the United Kingdom. Now, under Section 45 of that Act, the President of the US Supreme Court makes the rules, but is required to consult with the Lord Chancellor and all the bar councils while making the rules of procedure. So this is the progression, or this is how this is the system that we have in place. 2000 UK Act, does that 2005. 2005 UK Act, for example, do the rules have to be placed before the Houses of Parliament, or is there any involvement at all by the legislative branch? There is none, but he has to consult. He has to consult. Now, whether other than the Lord Chancellor, who is a dying breed in the sadly in the UK system, but anyway, Parliament has made the law despite their rule of sovereign legislative supremacy. Parliament itself has said it's got to be totally independent of us. Yes, yes, and for that now I take to Article 191. Now, this is where I will address what the term law means and what is the scope that this term has, and whether an act of Parliament would be actually covered under the term law or not, or whether we can give it a meaning where an act of Parliament would be excluded from the definition of law and everything else would come under the. Why? I don't even understand this debate. Why is this? What is I couldn't understand the council. What was he saying really? My Lord, the Council was arguing, began by referring to Clause 1 of Article 8, where it said that any law or custom or using having force of law, etc., shall not be made. And then Clause 2 said that places a limitation, embargo on the state to not make any law which is inconsistent with the provisions of this, with the chapter. This differentiation between an act of Parliament and law, what is the significance here? My Lord, I missed the point. I tried to. In my respectful submission, there would be none as far as Article 191 but is concerned. You were started by arguing on maintainability. Let's finish your argument. You're now addressing his arguments. Gee, now what I'm on insofar as maintainability is concerned, my Lord, my submissions are that this law actually addresses the public concern. It addresses the issue of public importance by bringing in transparency and by structuring the discretion and by democratizing this institution, by and transparency by conferring powers or by
let's say, devolving powers. Both sides agree that a question of public importance is addressed in this. The only question is now whether a fundamental right has been violated, Yes. and if a fundamental right has been violated, which fundamental right? Correct. Because question of public importance तो आप भी concede कर रहे हैं या कह रहे हैं कि है, इसमें आप उसको मुख्तलिफ तरीके से point कह रहे हैं जी public importance का question है जिसमें हमने address किया. The other side doesn't agree, but the common denominator is there is a question of public importance. I think my lord is correct. To that extent, you are in agreement. Now, the other limb of the argument, I mean, public importance is, in my opinion, a variable. The other importance is enforcement of fundamental rights. And other than that, I think the general, how the law is developed, a law is sustainable unless otherwise proven. So the burden is on the person who challenges a law to say what has been done. If he's invoked Article 199, his jurisdiction is wider of the high courts. You can attack income tax law, any other law in Pakistan for whatever reason you can, not limited to enforcement of fundamental rights. The attack under 184(3), leaving aside the public importance, and I think you both are probably agreement there, is a narrower attack. So the person has to come within attack on a fundamental right. What is the fundamental right that has been violated? Absolutely. Your arguments, what I could understand from is, rather than violating a fundamental right, this is a beneficial legislation for the litigant, not for me, not for the state. Everyone may benefit by it or none may benefit by it, but there's certainly, you're not taking away anything, that you are stopping a right of appeal, giving a right of appeal. Whether that can be done, that's another argument, constitutional plane, but that could be addressed in 184(3) or under 199, it's an argument. I'm seeing myself sitting in original. Otherwise, every case will just be filed in the Supreme Court. Don't bother about the High Courts at all. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वो स्पेस अब रखती है, और आज भी अगर हमने इन मिसाइल से निकलना है, हमने अवाम का नुमाइंदगी करते हुए, अवाम को फायदा पहुंचाते हुए, अवाम पे सिर्फ बोझ नहीं, जो वो बोझ उठा सकते हैं उनको वो बोझ डालना पड़ेगा. और कोई वजह नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में किया है हम एक बार फिर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला. असलम पराचा साहब डेली डॉन से. पाकिस्तान का नुमाइंदगी तो होना चाहिए. अगर मैं खुद मौजूद होता कैबिनेट में, शायद मैं ये तजवीज़ देता वज़ीर आज़म को कि वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी करने दें, मगर कोई वजह होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई ज़रूरत होगा, कोई कि उन्होंने समझा होगा, ये फ़ैसला किया होगा कि वज़ीर ख़ारजा के बजाय मैं इस मौके पे इंटरम प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए. वैसे जो इंटरम हुकूमतें होते हैं, जो केयर टेकर हुकूमतें होते हैं, उनके लिए बहुत महदूद स्पेस होता है ओवरऑल काम करने में, मगर ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी में काम करने. वारिस हैदरी साहब, जियो न्यूज़ से. का हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि
ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں, ہم اپنا الیکشن کیمپین شروع کر سکتے ہیں. تو اگر ہم الیکشن کا اسکیڈول آئے گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کون سا اتحاد میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا اور سی کا اجلاس ہوا اور ہمارا جو ریکویسٹ ہے الیکشن کمشنر سے, الیکشن کمیشن سے, کہ وہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں. ساجد رشید ایکسپریس کیا سینیریو جو بن رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ہی الیکشن کی ڈیٹ فیبری میں دینا اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, کیا ہم یہ توثر سمجھیں کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے؟ ایک تو جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے والی بات ہے, پیپلز پارٹی کسی دیوار سے ہمیں نہیں لگایا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا گیا تو تب شاید کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا, ہم تب بھی دیوار سے نہیں لگے. ہم نے تو 2008 کے الیکشن 2007 کے الیکشن سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دفن کر کے الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آج بھی ہمارا یہی درخواست ہے, یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کروایا جائے. ہاں, جہاں تک ہمارا سی میں مجھ سمیت دوسرے جو ہمارے پارٹی کے عہدیدار تھے, جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ اٹھایا جائے اور کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے. ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم کسی دیوار سے لگانے والی بات سے فکر مند نہیں ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا, پتہ نہیں کس نے. نذیر بھٹی صاحب ایئر وائز سے, نذیر بھٹی صاحب پہلے آپ کا ہے سوال آگے ہے, اس کے بعد بعد میں کر لیجیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کی بات کی ہے. 90 روز میں الیکشن ہوتے تاحال دکھائی نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نے کل ہدف اٹھایا, ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی وہاں پر موجود تھی. یہ کیا ایک روچ میسج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس والے سے؟ جہاں تک الیکشن کے سوال ہے, میں ریٹریٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں, ہمیں آپ اسکیڈول اعلان کریں. اس سے جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا خرچات ہوگا, انسیکیورٹی ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگا, وہ سب کچھ ایڈریس میرا خیال میں اس ایک قدم سے ہو سکتا ہے. جہاں تک جسٹس فائز عیسیٰ کا آج چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہوئے اس کا کل ہوا, آج وہ کیس فل کورٹ چل رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے آف دی آنریبل چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ, وہ ایک پاورفل میسج ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ behind every successful man is a powerful woman. اور جو سیدنا عیسیٰ صاحبہ نے ثابت کر دیا یہ پچھلے سالوں میں کہ she is one powerful woman. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج, ایک پیغام کیا ہے. اس سے باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تلخ ہسٹری ہے اس ادارہ سے, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہمارا نیک خواہشات ہے. امید ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن میں کوئی بہتری آئے گا. تجویز صرف اتنا ہم دیں گے
जस्टिस फाइज ईसा को कि वो अपना इदारा के साथ इस तरीके से एक अगर जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करवा के सियासी मैदान में एक रूल्स ऑफ द गेम सेट कर दिया था, तो अगर 11 महीने बाद एक ऐसा लेगेसी जस्टिस फाइज ईसा छोड़ता है तो ये एक अच्छा बात होगा। इसलिए इस जुडिशरी ने ना सिर्फ ये अगले 11 महीने मगर मुसलसल चलना है और अपना एतमाद में अपना अवाम का भरोसा को बहाल करना है। और वो हमारा उम्मीद है कि एटलीस्ट इस सिमत में हम इंशाल्लाह ताला चलेंगे। Of 184.3, that is the fundamental point. That's my way of, others have different ways of approaching it. So I think आप जरा चलिए फिर आप नोट कर लें सवाल। I just this part I just if I may continue, sorry, if I may continue. It is in the public interest. I'm not speaking of any fundamental right. I'm only speaking of public interest. It is in the public interest you accept, and I think rightly so, that because we have a federal structure, Parliament and provincial assemblies must remain constitutional limits, right? Whatever those constitutional limits are. So therefore it seems to me to follow logically that if Parliament makes a law that is ultra vires or a provincial assembly makes a law that is ultra vires, it is in the public interest to challenge that law. Because if remaining within the constitutional limits is in the public interest, then going beyond those limits and making an ultra vires is surely a breach of public interest. What would you say to that? That touches upon the legislative competence. No, I'm talking of public interest. Yes, but any law, a law cannot be struck down on the basis of just being public. Where the challenge can be is a separate. Well, Lord, let's just take a step back. Any law made by any legislature, provincial assemblies or the Parliament, would be a matter of public interest and importance. It is a law that is being enacted. Now, in order to examine that law, in order to assume jurisdiction to examine that law, we have to look at, in the case of Supreme Court, Article 184, and the cases of High Court in 199. नहीं, Now, आप तो कह रहे हैं ना, मैंने जो नोट किया हो सकता है मैंने फिर गलत नोट किया हो, आप तो कह रहे हैं कि this challenge fails on both counts. Yes. Public interest and this. जी. तो मैं अभी सिर्फ public interest पे देख रहा हूँ ना. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I mean, speaking for myself, it seems to me that any law which is ultra vires, whether by Parliament, whether by provincial assembly, meaning breaches the limitations, whatever they may be, imposed by the Constitution, because the Constitution is supreme. It is contrary to public interest. Has to be. now let me just quickly address this, because this is a maintainability issue here, and I want to address that issue here first and foremost. The two conditions provided under Clause 3 or required under Clause 3 are connected. It has to be a matter of public importance with reference to enforcement of fundamental rights. Now, independently, any legislation, any statute, any rule or any regulation would be a matter of public importance or public interest for that matter. Now, in order for this court to assume jurisdiction, now this court does not assume jurisdiction under 184.3 on a legislature, on any law being enacted for want of legislative competence. It has to be ultra vires or violative of the rights, fundamental rights granted. So you say that the word relating to enforcement, with reference to the enforcement of that you say is the buckle that connects the two things. That is the buckle that connects the two, and that is where it actually prevents, if I may say so, this examine constitutionality of a statute on legislative competence. Is legislative competence not in the public interest? As I said, Your Ladyship, this is something, legislative competence alone is something which can only be examined under 190. Is it not a right that everyone has under the Constitution My Lord, that laws are made in a particular way? Legislative competence, of course, as I understand it, what you have to see in the act is an act of Parliament, whether Article 70 read with the list permitted it or not, or whether there is a provision of the Constitution which directly confers that power upon the Parliament, whether that provision permits it or not. And
if those provisions do not permit that legislature to legislate on that particular matter, then yes, this is a legislative competence issue and it is not permissible under 184. In your opinion, the law is good law, Parliament is competent to make the law, and every provision of the law is valid and does not in any way violate any provision of the Constitution. So then what happens? Again, I go back to the full court hearing aid, and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable? They cannot challenge it? Does that not go to the fact that once again you've put the burden on the court itself to decide when it wants to constitute a full court and block that right of appeal, and when it wants to constitute a smaller bench and allow that right of appeal? And whether the act is in field or is suspended? I think my Justice colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. And if we read the right of appeal, first of all, it talks about an aggrieved person. Now, I'm trying to envisage a scenario where one would be aggrieved. First scenario. Second thing is, we can, and this is permissible, read down legislation. We can, for instance, read into it that wherever there is a full court, needless to say, you cannot have a right of appeal over the full court. So that one can read down the legislation, that those cases. But which right have we determined? What have we taken away from someone? Someone gets an extra right to challenge a judgment, if at all it's an irritation to us. Oh, now you have to have the appeal. Oh, now the review jurisdiction has been extended. So what are we doing? And it's not conferring this power to an executive functionary, to the legislature, to the president, or to anybody else. It may be nuisance value for us. Our reviews are going, our appeals are going, that sort of thing. What are we taking away? If the judgment is correct and in order, should we shy away from looking at it because someone files an appeal? Yes, it may bring in litigation into the court. That's the downside, may be said. But where is the aggrieved person? Who will be the aggrieved person be? The person affected. Because I think the 184.3, the whole intendment of that was for not for lawyers. It was not for the well-to-do. It was not for the multinationals. It was for the poor, the dejected of society. We have a whole chapter on the principles of policy, which no one bothers to, we don't read. Bonded laborers, transgender, women rights, children, they can't come to court. We can intervene, 183 can come to their rescue. So I was looking at things in that perspective. We have to see the whole entire constitution as a whole. We just stuck with one provision that somebody says, hey, please tell me how you aggrieved. I kept asking him, are you aggrieved? He says, no. They couldn't do it, you can do it. That's about the argument that I've understood so far. That's a valid argument on its own. Yes, to be addressed, for instance, the income tax ordinance has certain things have been challenged before the High Court. Could we entertain it at 184.3? After all, it is legislation. After all, it's a public interest. After all, it's a taxation matter. It will meet all the tests of public interest. But it is not, because taxation is not a fundamental right. You can't tax or not tax or whatever. Nobody can say my right not to be taxed has been infringed. So go through the High Court route, get a 191 petition, come to the Supreme Court in 184. That is the appellate jurisdiction. So we should read the Constitution and not just pick the words. We are just stuck with these words, two words also. Who's harmed by this? The only thing is you've taken away our power, you've taken away specifically the power of the Chief Justice. That's one irritant. You've given a right. That's another irritant. You have created another same lawyer. Okay, person wants to waste money on another lawyer, do so. So his power will be lighter. What is it to us? Mr. If I may, take you back to what you were saying about, and I understand your point relating to the buckle part of it. So here we have a law which relates to the practice and procedure of the court, and that is, you say you accept that any law which is ultra is against the public interest, but you say the buckle is missing because it's not just legislative competence alone, but it has to relate to fundamental rights.
So I was just wondering. If I may rephrase it before my Lord formulates the question. Legislative competence cannot be interfered with here. No, I'm just saying, I understand that. Yes. So ये मैं ही कह रहा हूँ. Yes. But breach of legislative competence is contrary to the public interest. Until it is related to fundamental right, 184(3) cannot be invoked. यही आपकी argument. जी. So I was just wondering that the subject matter of this law essentially is the practice and procedure of the Supreme Court. Article 10A relates to due process. So surely any law relating to the practice and procedure of any court, but let's take the Supreme Court, which is ultra vires, surely that affects due process and therefore is directly relatable to a fundamental right. What would you say to that? And that is where, when passing this threshold, of course, when a petition comes before your lordships or before this court under 184(3), these are the two things which are to be examined at first instance. Now, once this threshold is met, then, and the burden is just discharged. You Article 10A. It helps sometimes to refresh our memories. For the determination of his civil rights. Of his civil right, not the Supreme Court civil rights. आगे पढ़ें. And obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. It's nothing to do with the Supreme Court's due process. It's his. Have your right of appeal been taken away? Have your right of cross-examination been taken away? Have your right of a statement under 340 been taken away? So that's where then it takes me, my lord, and I just addressing your question. Attorney General, the subject matter is legislative competence in relation to practice and procedure. Surely as a matter of principle, it's not a question of whether the law is taking away. It is this due process in and of itself? And if the law is ultra vires, the answer is precisely because ultra vires, it can't be due process. So let's proceeding on this. Whatever it says, whether it says I'll go with it. Chief Justice is master of the roster or five. I'll go with it, and let me just make my submission on this. I'll go with it. When somebody brings in, and let's assume, for the sake of argument, let's assume, and for a moment, if it is assumed that yes, it is a matter with reference to fundamental rights as well, then what has to be shown in the first instance is that this legislation fails to enforce or infringes any of the fundamental rights that the citizens may have. Well, if due process is interfered with, surely they have not shown anything to say that there is any due process which they are entitled to under the existing scheme or the scheme as it stood prior to this act. We made questions. You can continue. I think we have our own views and opinions. आप चलें आगे. Now you have to persuade us, not we have to persuade you. Just one question. I was just thinking about it. Suppose a provincial assembly or even the parliament tomorrow makes a law saying after an appeal has been pressed under Article 185, another appeal would be available to the litigant before a larger bench. Would that law stand? I would rather consider these. Competence ki baat kar raha hu. Let's consider what the law did. Maybe tomorrow that very matter comes before us. So the question is. A second appeal. My lord's question is whether the second appeal would be provided. I am questioning the competence. The appeal in the Supreme Court under 185 is provided by the Constitution. Can another appeal, which is not specifically provided in the Constitution, be provided by ordinary legislation? The example I gave you was an extreme example. The first question is, can by ordinary legislation an appeal be provided where the Constitution specifically does not against orders passed by the Supreme Court? I will add to this question. Is there any provision in the Constitution preventing जो वो टेस्ट है कि जी वो
आइटम 55 का कि जी वो हमने तो इनलार्ज किया, पहले एक अपील थी, अब हमने दूसरी कर दी है, तो इसलिए ये हमारी कॉम्पिटेंस में है. वुड दैट आर्गुमेंट स्टैंड? नोटेड माय लॉर्ड. ये आप बाद में जवाब दे दें, आगे बढ़ते हैं. ऐड कर रहा हूँ उसमें दूसरी तरीके से. इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन preventing the parliament from doing so? Noted, my lord. Now, my lord, if my lord may kindly turn to Article 191. Let's go to Article 191. It has been read out. I'll just read the first part of it, where it says, subject to the Constitution and the law. Mr. Attorney General, please you read just the preamble of this act and Section 3. Yes. Yes, my lord, it has been read out. Talks about Article 10A. Article? 10A. Yes, it does. Specifically. And Article 4, Article 25. My lord. And subsequently in Section 3, specifically talks about 184.3. My lord. How this can be it does not. Three, under yes. Article 199, when specifically it is challenging the mandate of the Supreme Court, as per Section 3 of this Act. My lord. How that can be moved before the Supreme High Court under Article 199 of the Constitution? My lord, I noted. My lord, now the question that has come before your lordship is whether this Act, 2023 Act, is covered under the definition of law, howsoever expansive definition, howsoever expansively the term law is defined. My lord, Article 260 has two definitions. One is of an act of parliament and the other is of a federal law. Here we are dealing with the federal law. Article 260 defines a federal law. It says... You say over here law includes statute law. Yes. Yes. In my respectful submission, law can only have... रास आपको ये सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जहां पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत जारी है. पाकिस्तान लाइव में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक. हेडलाइंस आपने जानी. एक बार फिर आपको बराह रास्त ये चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बराह रास्त समाअत जारी है. Rules, bylaws, regulations, letters patent constituting a high court. This is existing laws. Yes, we've given continuation. Law. Yeah. And any other legal instrument having the force of law. Now, surely, judge-made law is law. Yeah, Leonard Counsel. With the greatest of respect, if it's observation coming from the bench, I have severe reservations. Leonard, I respond. Because it's not a question, it's a statement. I want to disassociate myself from this statement. I know the basis of this question and I will address it. There is no such thing as judgment. Leonard Attorney General. Mr. Attorney General, kindly read clause 2 of Article 260. Leonard Attorney General. पहले जरा वो clause 2 of Article 260 तो पढ़िए. Clause 2 of Article 260. जी. Yes. Clause 2, Article 2. जी, an ordinance is included. Yes. In the Constitution, Act of Parliament or federal law or Act of Provincial Assembly shall include an ordinance promulgated. Yes. Yeah, that Leonard Attorney General, the Parliament and its supremacy is because of its representative character. Now, if there is a law, an act of the Majlis-e-Shura, and that is in conflict with the judgment of even a full court, whether that act of the parliament will prevail or the judgment of this court. My lord. It will be the act of the parliament. And if there is a judgment which has been rendered on the basis of, and this is where the principle of legislative overrule goes from, that if there is a judgment expounding a certain provision of a statute or the rules, that judgment cannot be overruled unless
the basis or the foundation on which that judgment came about is altered or removed, which is to say, if the underlying law is amended, then the effect of that judgment goes away. And that is where, even if, for the sake of argument, the term law includes a judgment, if the rules which were expounded by your lordship in that judgment. First of all, I didn't say judgment, I said case law. Judge-made law is different from judgment. That is precedent. So learned counsel. And also, जो आप जो अभी बात कर रहे हैं, extrapolating from that, is the rule surely an interpretation of the constitution or the establishment of a rule of constitutional law by the Supreme Court surely cannot be affected by Act of Parliament. It can only be if the constitution is amended or the court itself changes its view. Classic example, right of abortion. Added to the constitution, Roe versus Wade by the US Supreme Court. Taken away as egregiously wrong by in Dobbs versus some other 2022. So I think surely that is settled constitutional law. My lord, आप जरा please, if you don't mind, I have to take your lordship. आप जरा please proceed further. I mean, we will write a judgment whatever we want to write. Now, my lord, I will. My learned colleague will be recording the questions, noting down the questions, and I'll respond. One thing, how I understand this. This is not my statement. Rahman knows shorthand. This is not my statement. This is my understanding. The Act of Parliament can be considered as law as well. But every law cannot be considered as act of the parliament. जैसे कि आप मिसाल लेते हैं, landlord can be landlord, but owner can be treated as owner as well as landlord. तो इस तरीके से ये जो legislation है, तो parliament करती है, उसको आप law भी कह सकते हैं, act of parliament भी कह सकते हैं, लेकिन जो judgment या case laws से आते हैं या customary law होते हैं, उसको आप act of parliament नहीं कह सकते, तो इसलिए उसको confine किया गया, law किया गया. कह भी नहीं सकते, my lord. और दूसरा एक और इसको just let's look at it from another aspect. Now, 1980 is when these rules were made, and when these rules were made, if I draw your attention to Order 11, Order 11 को जरा देखें. अगर हम बहुत ही pedantic approach ले लें, Order 11 my lord. ये pedantic approach ले लें, ये किसने बनाए? किसने बनाए? Supreme Court ने. कब? 1980. Supreme Court क्या होती है? नहीं, hang on. If you go into that approach, Supreme Court क्या होती है? बताइए. All the Chief Justice and the judges sitting at home. No way. No, but if you're going to go that route, then you can even say these are what is they say Supreme Court can make, not administrative meeting of the judges of the Supreme Court. Where does the Constitution provide for an administrative meeting of the judges of the court? So we don't want to just destroy the entire system of governance. So did we sit in a court of law? Did we pass a judgment? How did these rules get enacted? Did people have a say in the matter? Or 10, 15, 17 people, then all gentlemen got together in a closed room and say, here, where is the concept of an administrative thing? That administrative concept itself is created by the rules. So it cannot supplant the Constitution itself. It says the Supreme Court. It's very clear. Now, I am not really understanding. I am only concerned with one and only one thing. What have we taken away from Khwaja Sahab, his client, or any citizen of Pakistan? What have we taken away? What have you taken away? Nothing. If you've taken away something, we will strike it down. I mean, I don't know why we are having this academic discussion. I really don't understand the point. My lord, if I may. Now, there is this provision under this law, and Section 7, for example, application for fixation of urgent matters. Do we not know that there are people who died in prisons, condemned to death before their appeals came up for hearing? This is our domestic affair. No, with great respect, my lord, it is not. It is. Absolutely not, my lord, with great respect. This is the right of the citizen, litigants ka right hai. Learned Attorney General. My lord, with great respect, it is not. Resolve this. It can't possibly. Learned Attorney General, what if the Chief Justice refuses to call a meeting of the full court and refuses the full court to amend the rules? Should the Parliament not intervene in the interest of the litigants
That is exactly what has happened. And here, if my lords may kindly turn to Order 11 of the Supreme Court rules. Order 11 of the Supreme Court rules. I'm just going to take this point forward. Order 11 of the Supreme Court rules. It begins by saying, save as otherwise provided by law. The full court, going by, let's say, एक मैं आपको इसमें तसादुम दिखा दूं अब मौजूदा रूल्स में जो आइन से तसादुम रखती है, ठीक है? अपील इज अ राइट, सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील इज नॉट अ राइट. फॉर एन अपील द रूल्स प्रोवाइड 30 days, which is a right. For a civil petition for leave to appeal, you get lots of time, 60 days. I would say it violates the very concept of the Constitution. Maybe it's a mistake. But the other question would be, can these rules be challenged? I think they can be challenged. If they had a supra-constitutional effect, they can't be challenged. Suppose tomorrow I refuse to fix any bench. What will compel me? At the moment there is stay order of reason, I said, नहीं, हम छुट्टी पे जाते हैं, हम कोर्ट ही नहीं लगाते हैं. What will you do? Move a reference against me? That's about all. You can't compel me under any law to do that. So the object is, there has been a problem. There has been successive addition of cases. We are completely closing our eyes to it. हम 2019 में full court meeting हुई थी. वो भी हम नहीं कॉल कर सकते हैं, वो भी इख्तियार चीफ जस्टिस का है. 2019 से 4 साल गुजर गए हैं, क्यों नहीं मीटिंग कॉल हो रही है? 2019 से उस जमाने में 40,000 केसेस थे, अब उसमें ऐड हो गए 27,000. हमारी मर्जी, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, फिर हम तनख्वाह नहीं लें स्टेट से. हम टैक्स पेयर हमें पैसे देता है, हमें एक काम के लिए पैसे देता है, केस का फैसला करो, ये हमारा काम है और कोई काम नहीं है, बाकी सारे हमारे पेरिफेरल काम है. तो ये आप इतने आप उस मेन पॉइंट पे आप नहीं रह रहे हैं, आप भी खिसक रहे हैं उधर, वो भी मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं. My lord, I just जो आप पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का, इसको पढ़े ना, ये सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ. जी. सो तो कोई लॉ था नहीं जी, उस वक्त नहीं था. रिकग्निशन थी कि लॉ प्रोवाइड कर सकता है कुछ. नहीं, आपसे ये अभी देखें, उस वक्त लॉ नहीं था. अब ये लॉ, क्या ये आपके ख्याल में ये जो 1980 के रूल्स हैं, ये लॉ है? My lord, these are नहीं, आपसे simple, are the 1980 rules law, come within the purview of law or not? 191 की definition क्या आप Article 191. No sir. No. These are the rules. These are the rules. The language says subject to the and the law, the Supreme Court will make rules. What is the purpose of mentioning save as otherwise provided by law? Yes, this is the recognition of what Article 191 provided. Now, at that time, there was no statute or an act of parliament which provided for anything, but the full court of this court left it open. Now the law has been promulgated, and this covers under this provision. Yes, not just this provision, it is covered under 191. This only recognizes what 191 already. Mr. Attorney General, then you are excluding all those laws which are made under the delegated powers. You are excluding all those laws which are made under the delegation of the power by the government or the parliament. Delegated legislation. In what context, my lord? In the context of definition of law. There are two primary law and the delegated law. And delegated law includes the rules. No, we are looking at the Supreme Court rules are not the law. We are only looking at the language of 191. We are looking at the language of 199, and we are trying to understand what is the term or what is the scope of term law as provided under 191 is. Yes. Now, I had taken your lordship through how this provision or the pari materia provision had historically progressed, where in addition to Parliament there was a executive as well. That role was taken away, that role was eliminated, but the role of Parliament remained. And, my lords, Article 67, which provides for the regulation of the rules of procedure of the houses, there is no such You have not argued on Article 142 because this is the distribution of legislative power. Yes. And Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Yes. And if we go through Article 50, the legislative list of item 57, it is also related to 58. 58. Yeah.
उसके साथ 55 55, yes, it jurisdiction is, and yes. power of all courts. So insofar as Section 5 is concerned, it is entry 55. With respect to other provisions, it is Article 191 read with entry 58. Article 50, Should be read with- Item Why is 58. it not coming under 55? It says enlargement of the jurisdiction of It the does. Supreme That's Court what I said, sir. and the conferring up there on a supplemental powers. So it what has I given us submitted, sir. more powers. I have committed a mistake. I've given you an exact example of a Himalayan mistake committed by this court. The record just 6.5 billion. Isn't that a big enough mistake for us to understand? That's exactly what I've submitted. Section 5 is covered under entry So 55. you were trying to resolve that. Why? I don't know. I mean, they don't argue the case. I don't know why we're not proceeding. We love quoting American presidents. Why don't we quote the American president, which the Supreme Court of America says 20 minutes and nothing more? Now, you are not, please don't take questions. You just hear them, write them down, whatever. Now, my lord, I just stick with the submission that I had made in the beginning. Mr. Amir Rahman is the person who is recording the question. Learned Attorney General. अब आप देखिए हम आज से सुबह से कोई 150 केसेस की एडिशन हो गई होगी because of this case. We can hear this case for the next month. No other work will happen in the Supreme Court. If you want the system to collapse, please proceed. Take your time. We won't interrupt. ख्वाजा साहब नाराज हो कहते हैं अब आप नाराज हो जाएंगे मुझे बोलने दे रहे हैं पॉइंट्स ले हम नोट करेंगे हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं आपने इतनी मोटी चीजें दी हम पढ़ लेंगे इनको Now I just quickly rush through my submissions and my question that in Order 11, the use of the word law, the term law, you think it carries the same meaning as in Article 191? Yes. Thank you. Now, my lord, if leaving this act out of the Article 191 would render part of Article 191 redundant where it says subject to law. And redundancy cannot be attributed lightly to a statute, let alone a constitutional provision. The judgments are in the paper book. My lord, there was another submission which was made with regards to field being occupied, which is to say that since the rules had been made, therefore the field stood occupied and therefore a law cannot be made. Now, that principle also does not apply because that principle is only applicable where the powers are coextensive or coterminous. Here, the Constitution specifically says that the rules shall be subject to the Constitution and the law. It can't be. So therefore, the principle, the doctrine of occupied field does not get attracted here. Now, my lord, if I may take your lordships to the individual provisions of the statute before I conclude my submissions. Section 2, my lord. Section 2, as I've already submitted, it endeavors to create more transparency, where the power has been, which was under the rules vested in the Chief Justice, has now been call it a sharing of the burden. Sharing of the burden. It's a huge burden. Yes. Why think of it negatively? Think of it positively. My lord, I don't want this burden. I want to share it with my colleagues. So what? Fantastic, my lord. That ends the matter as far as Section 2 is concerned. Absolutely. And because what it does is... If I don't trust them, that's the only other way. I can't trust them. It is in this time when them we want the justice system to be more efficient. It actually helps. There are more minds sitting together trying to work out how to make things more efficient and transparent in order to aid the litigants who come before your lordships. And if I may say so, the primary duty and obligation of this court is under Article 185, exercising appellate jurisdiction. 184.3 is rare cases which come before you under 184.3. It is actually the appellate jurisdiction of this court which this court is duty bound to exercise. So anything and everything which advances that objective, that constitutional objective, must be supported, must be upheld. There is no fundamental right which gets offended or violated by advancing this objective. And Section 2 endeavors to do as much. So if that was the objective, the law would again be changed if at some stage the government or the parliament decides that no, 3 judges are not enough, let's do it by ballot. So you would amend the law accordingly?
My Lord, if I may. Or let's do it, why 3 judges, why not all 17 sitting and deciding which cases go where? My Lord, if I may respond to this. Yes, sure. My Lord, if the pendency is down to 20,000, absolutely there would be no occasion. But if it goes to 75,000, there might Why be. not 10? Zero. But this is what is being sought to be addressed. You will attend to a matter on that thing. I don't think parliamentarians, we should disparage parliament all the time. If the situation is that there's no pendency, maybe they would have not come up with this thing. Maybe if the damage caused by various was not done, they would have not come up with this thing. So parliament doesn't operate in a vacuum. It hears, the government is part of it, opposition is part of it, all these people are part of it. They think and they produce something. Maybe not in the most perfect of things, but we have to, each legislation must be supported unless it's clear-cut violation of the ultra-vires of constitution fundamental rights in 184.3. Otherwise, it can be ultra-vires of constitution 199. And my Lord, the power remains vested in this court. But Mr. Attorney General, suppose there is a parliament that is elected in the next general election. On your theory, would that parliament not have the power to repeal this law? Of course. Oh, you see, you are saying this is a law. If it repeals it, yes. That this is a law affecting, having such a salutary effect. It is having this, that and the other. So someone can say, जी पार्लियामेंट का तो पावर ही नहीं है, तो ये लॉ को रिपील कर दें. या फर्ज करें अगली पार्लियामेंट आती है, वो सेक्शन 2 को फारिग कर देती है, वो कहती है जी चीफ जस्टिस का पावर है, वो दैट्स गुड इनफ. माय लॉर्ड सकती है. आपसे पूछ रहा हूँ. जी जी. देखिए अवान साहब मैं देखें प्लीज, मैं उनको भी रोका था और मैं आपको भी रोकूंगा. मैं कंजूस पे नहीं जाऊंगा, मैं रियलिटी पे जाऊंगा. ये कानून आ गया, अब अगली दफा कोई केस ले आएगा हम वो वाला भी देख लेंगे. मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा. आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे. आपका काम है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना. हमारा काम है उसको, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, खत्म. हम आपके ऊपर मफरूजे नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा. भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे. बहुत सारी चीजें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत. हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है. मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है. सुबह से 57,000 है. अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़. आप चला लें 1 महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है. फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें. खत्म. ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें चैलेंज. वो आ जाएगा जजमेंट हमारे 94 में, हम बड़े पूरे पावर्स के साथ बैठ के इसको देख लेंगे. आपको पता है आज बेंच बनाने का क्या इशू था. इसके बावजूद के स्टे चल रहा है. मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, 2 स्टे चल रहा है. अलग बात है आइन कानून पर स्टे चल रहा है, फिर भी कि बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें कानून को, ये तर्क कर दें. मगर आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे. कोई इख्तिलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है. हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं. आप हमें परसुएट कर लीजिए और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला. My lord, my learned friend is questions. No, sorry. I'm not indulging in conjectures. I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. My lord. I'm not engaging in theoretical argument. My lord. I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow if Parliament were to make this a law and say, let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, that is within Parliament's competence? My lord, if that is so, Learned not conjecture. This is to establish the principle. You accept that? Absolutely, my lord. Absolutely. It is in Parliament's competence, and if I may say so, my lord. My lord, I have provided assistance. I have, as Attorney General. Absolutely. Yes. Yes. Mr. AG,
to your right. Section 2 it provided that the bench, constitution of the bench. Suppose bench is constituted. Who will assign the cases to the benches? Still this power has not been given in this act. Again, there will My be... Lord, the committee determine its procedure, and then it, with regards to how the meetings are to be, the committee itself. Who will assign the cases that this case will be fixed before this bench? And one thing more, if two members, senior members comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year. Is it possible? My Lord, what would we do if this situation occurs? My Lord, the committee has to, under subsection 2, after the commencement of this act, the committee had to hold its first meeting for the purposes of determining its procedure, and which would have included when and how the meetings were to be held, and the constitution of benches, etc. But that never happened, because the law was suspended, or well, the bill was suspended before it became an act, which was also, if I may say so with regret, was the first. My Lord, this is exactly what under subsection 2 the committee is to do as the first. We will regulate through rules. They will regulate this act through rules. My Lord, the committee will determine its procedure much the way the Supreme Judicial Council's procedure has also been made. It's not necessarily, I don't know what their relevance, what their status is, an SRO or as a rule or whatever they call it, but the committee can determine its procedure, and it will be a procedure of the committee for the purpose of its functioning. Now, Section 3, my Lord. Section 3 is exercise of original jurisdiction by the Supreme Court. Now, there was a question which was raised and which was asked when the petitioners were arguing that the committee is to first see whether the matter is, it has to come before the committee to determine if there is a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights, and if the committee thinks so, only then it will constitute a bench. And there was a question raised from the bench that would this not be an administrative power controlling a judicial function? And my response to that, my lords, is that if it is determined, it is held that it is an administrative function and it cannot be performed in a manner to control judicial powers, then my lords would surely come to the conclusion that this court will never exercise suo motu powers either, because while exercising suo motu powers, it is either previously it was the Chief Justice who first determined whether the matter was of public importance and relatable to enforcement of fundamental, and then constitute a bench. This is this tension which my Lord had also while authoring judgment, rendering judgment. This doesn't answer the question whether the threshold of 184.3 is to be decided by the committee, as this law suggests, or whether it is the function of the court, whether it's a judicial power. That's the fundamental question, that is this not a judicial power? Because there is a threshold, you say so yourself that there's a threshold. So how can a committee be deciding it? And again, it goes to the fact that if the committee decides that this doesn't meet the threshold, then the person that has filed the petition, they can't challenge that decision? My question is, there's a distinction between what is filed under 184 and the suo motu, and that's why, my Lord. My question is, if the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? Yes, and that is why my response was that further, if providing guarantees, and my only question is, are we not accountable to the litigants? Absolutely. The Parliament is the representative of the litigants. If they want to change our procedure because they are not satisfied with our internal or institutional independence, सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, जो भी चीज़, यहाँ तो लोग अजीब अजीब चीज़ें, जी मेरा इससे पैसे उधार हैं, वो जाके 184 डाल दिया उसने, हमने उसको डिसमिस कर दी, रजिस्ट्रार ने राइटली मेंटेनेबिलिटी भी किया, अपील है, हमने उसको डिसमिस कर दिया, इवन दो जस्ट वेस्टेड अननेसेसरी टाइम ऑफ अ जज ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So I don't know what are we taking away? Back to the same question, what are we taking away? इसमें इस वक्त
क्या सिस्टम चल रहा है? 184(3) में सिस्टम क्या चल रहा है? दो सिस्टम्स हैं। एक है कि जब कोई पिटिशन आती है, जब कोई पिटिशन फाइल होती है तो वो ऑफिस के इससे होके जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस वुड फर्स्ट एग्जामिन वेदर इट मीट्स द थ्रेशोल्ड और नॉट। इनफैक्ट उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं मीट करता, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, यू फाइल अ चेंबर अपील। सो दैट इज वन राउट। द 184(3) का दूसरा है सो मोटो। नाउ this provision in fact cures the problems in the process on both counts. First, 184(3) की जो registrar ये power exercise कर रहा था, that power has now been given to this committee, the three senior most Chief Justice and two senior most judges. You see, the power of registrar could be appealed in chamber, but in 3 members committee, where the appeal lies. It is the 3 judges, my lord. 3 judges. ये बात ठीक है कि उसमें ये बात हो सकती है कि जी उसकी कोई आपको जो है वो आगे हेयरिंग नहीं होगी, हेयरिंग नहीं होगी, मगर जी साहब आप ये बता देना कि अगर 2 जजेस या 3 जजेस बेंच चल रहा है, जैसे कि पुराना सिस्टम है, उसमें ये कि अगर 3 मेंबर समझते हैं कि दिस इज केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो रेफर करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस इनकार कर जाता है कि तीनों से एग्री नहीं करता। ही हैज ऑल द पावर, मोर पावर। 3 judges sitting in the court. The Chief Justice alone, sitting in a chamber, can undo this. And the suo motu particularly, उसमें तो और ज़्यादा फिर problematic है, because उसमें तो खुद ही कर रहे हैं, वो खुद ही examine कर रहे हैं। 3 में भी the process is that if the committee thinks that it's a matter of 184(3), they'll mark it to a bench which is not less than 3. If they think it's not, they'll send it to a 2-member bench maybe, or whatever. It is not throwing out the list. And my lord, as my lord the Chief Justice has just observed, it is not that other than 184(3), the constitution of this country or the laws of this country do not provide any remedy. May I add to this? My lord. All that the committee will be doing, raising an objection. Yes. Objection to the effect, and that is for us internally to provide an appeal against. My lords can suitably amend the rules and again, the question is that since 1980 had not amended our rules, that is why the Parliament was forced to amend them. Had we amended them ourselves, because the bars were raising questions, the public was raising questions, the litigants were raising questions, we actually forced the Parliament to do it for us. And everyone, there's consensus that this is exactly, अब इस वक्त हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, पार्लियामेंट ना करती आप कर लेते, but what when we are refusing to do that? And that is exactly what has happened. Being 43 years. And this act simply says that we've not been doing our job earlier. That is it. And it's saying we'll do it for you because you've been sleeping all the time. You were too polite to say that. My lord, we have section 4. I've read that actually. Section 5. अभी तक जवाब नहीं आया जी, वो आपने जो बात कही कि जी अब फुल कोर्ट अगर बैठेगी उसमें उस राइट ऑफ अपील का क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो ये है कि राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर कैसे आ सकती है जब 184(3) is a constitutional provision and it specifically it does not provide a right of appeal. Where the right of appeal was sought to be provided, it was provided specifically in the Constitution. So aren't you adding to the Constitution or amending the Constitution without an amended Mr. Attorney General, entry 55 says that we'll enhance your jurisdiction through an एक और 84 की अपील बना दी है. तो enhance 185 की भी फिर एक और अपील बन सकती है? बन सकती है. सेकंड अपील तो है, हमें वैसे भी बताया. Speaking for myself, Learned Attorney General. Learned Attorney General, speaking for myself. Why not then a third appeal or a fourth appeal or a fifth appeal? It's the Parliament. Parliament won't do absurd things, and of course. It's not a question of absurdity because this undercuts the review, the whole concept of review. The finality of judgments for res judicata is regarded as one of the most fundamental principles of the administration of justice. It surely does.
नो अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो फिर इन्फिनिटी हो गया ना। नहीं, इन्फिनिटी नहीं है, ऑब्वियसली we're talking about the parliament here, we're not talking about. आप बात फिर आ जाती है कंजेक्चर और थ्योरी और ये और वो, बात प्रिंसिपल की हो रही है, असूल समझने की है ना। एक दफा एक बात को कंसीड कर दिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, in principle then there is no limit. And therefore, if there is no limit, the question to my mind arises that therefore the power does not exist. Lord, this is the great point. respect. I would लेकिन रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी है ना। रिव्यू जुरिस्डिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनलिटी हो गई, अब आप मैक्सिमम में रिव्यू कर रहे हैं। वो हमने with great respect, when it comes to even on this plane, and I submit that entry 55 sufficiently covers section 5. Can we go to the next point? Ji. I'll only add to this, learned general, there's a distinction. Article 185 explicitly is for those judgments that are rendered by the lower courts. Here the appeal has been provided in 184.3, which is our original jurisdiction. And it's only of a supplemental nature. It's a continuation of the same proceedings, the original jurisdiction. And in a context where this court becomes the first and the final court in the same proceedings. Are you done? My Lord, to this extent, and I'm just going to conclude my other two submissions. I have placed on with my paper book the judgments of in Baz Mohammad Kakad case and the Punjab Provincial Cooperatives case. They are in volume 2, my Lord. My Lord, section 6 now, right to... there was one concern also expressed by Justice Aisha Malik, which was that if we follow this procedure, then when the full court meets, then the appeal goes away. एक ये भी point था, इसको आप कैसे address करेंगे? Because I mean, one answer could be कि if the wisdom of all is such है, तो फिर वो naturally सब लोगों ने सारे angle देखे होंगे, address करना चाहते हैं। उसमें एक ये बात है, मैंने अपने written submissions में ये कहा है कि आप इसको to that extent read down कर लेंगे। इस हद तक read down करें? जहाँ पे full court होगी, naturally अपनी जो है obliterate हो जाएगा। But आप उसको ये कर सकते हैं, sorry sir. Just I'm saying if you harmonize 4 and 5 in a situation where the whole full court is hearing it, the question of appeal does not arise. My Lord, ये अब 15 बैठे हुए, so मैं so if it was in original proceedings, it was a bench comprising of 7 lordships on this side. The appeal would have come before the remainder 8 judges, because it had to be a bench larger than the bench hearing the original appeal. In this case, we are before your lordships in original jurisdiction, full court. आप देखिए ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि one jumps from 5 member to full court. अभी 15 जज हैं, ठीक है ना? फर्ज करें एक आर्टिकल 184.3 की जजमेंट वो पिटीशन आ जाती है, 9 member बेंच बन जाता है, फुल कोर्ट तो नहीं है। My Lord would be mindful of बात this. सुन, अब ये हो सकता है आप कहते हैं यहाँ पे जी वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, तो ये खराब और वो खराब और ये खराब। फर्ज करें 3 member कमेटी कहती है जी हम भी उसमें बैठ सकते हैं, हम राइट ऑफ अपील खत्म कर देते हैं, हम 9 member बेंच बना देते हैं। आप देखिए ना, आप इसको एड्रेस कीजिए ना, ये ऐसी बात नहीं है कि जी द विजडम ऑफ द फुल कोर्ट आ गई तो राइट ऑफ अपील तो खत्म हो गया। What I'm submitting is that now it's a duty cast हो गई है इस कमेटी के ऊपर। पर उसी तरह ड्यूटी पहले चीफ जस्टिस पर भी थी ना। नाउ यू पुटिंग द ड्यूटी ऑन द फुल कोर्ट, तो कोर्ट तो फिर अपनी मर्जी पर ही चल रही है ना। व्हेनेवर इट वांट्स टू डू समथिंग वो राइट ब्लॉक करना चाहेगी। What you are saying is that substantive right that you have created under the statute is again left to the mercy of the court. It will decide कि ये substantive right देनी है कि नहीं। तो फिर आपने ये right दी किस मकसद के लिए? 8 member bench बन जाए, 9 member bench बन जाए, right of appeal खत्म हो गया। So let me just I think what we can do is we can logically interpret the legislation. Now, for instance, when this case was first heard, it was an 8-member bench. There were not enough judges, still aren't, to have heard an appeal, theoretically speaking. Yes. So, unless the bench, the very first day it sat,
it decided to strike out this law. That's a different thing. But if it was sustainable, then how could an 8-member bench be constituted to begin with? Because that right of appeal was taken away from day one the bench sat. We are now worried about the right of appeal when there is a full court, but this question should have been raised against those, or when the bench was being constituted, that the law provides for a right of appeal. Here we are 8 of them. There aren't 9 of us available. So how that right of appeal has already gone away. We have decided an important component of this law. Before sitting in the courtroom, we have decided it. Is that correct? Yes. So when we are concerned now, we should have been concerned earlier too. So वो तो गई. एक्चुअली जब वो CMAs थी फुल कोर्ट के लिए जब आर्ग्यू हो रही थी तो उस वक्त ये सवाल बकायदा उठाया गया कि आप कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाई जाए, आपको तो कहना ही नहीं चाहिए कि फुल कोर्ट बनाई जाए, आपको तो कहना चाहिए दिस मैटर शुड बी हर्ड बाय लेसर नंबर. वो CMA की वो हेयरिंग पे नहीं गई, But the burden at the end of the day was on us. The question was in fact put by me. And so therefore it's not that the question was not there. My Lord, if I may briefly respond to it, followed by a response in writing. Let me add to this. Let me add. मेरे ख्याल से जो मैं गदर कर चुका हूँ और ऑर्डरशीट पढ़ने के बाद महसूस हो रहा है कि जब ये पिटीशन ली गई उस वक्त तो यकीनन बिल था. इट वाज नॉट थ्रू द पार्लियामेंट, एक्ट नहीं बना था. बनने से पहले सस्पेंड होता जो कि आज तक इनफील्ड नहीं है. अगर ये इनफील्ड होता तो शायद 8 मेंबर बेंच उस वक्त भी ना बनता. इसका मतलब ये कि हम एक्ट को मान रहे हैं. अगर हम बेंच पे एतराज़ करें इसका मतलब हम एक्ट को मान रहे हैं. और अगर एक्ट सस्पेंड है फिर तो अगर 8 मेंबर बन सकते व्हाई नॉट फुल कोर्ट. सो मैं इसका ब्रीफ एक रिस्पॉन्स दूँ एंड देन फॉलोड बाय डिटेल्ड रिस्पॉन्स इन राइटिंग. Briefly put, and that would perhaps address ladyship's question as well, but in subject to what we have to submit in writing. Going forward, if this act is upheld and is declared intra vires, the committee at all times would be mindful that there is a right of appeal, a substantive right, which will get obliterated if a bench beyond a certain number, given the numerical strength of the court at a particular time, is constituted. So therefore, that power, that administrative power exercised by the bench. Mr. Attorney General, इसका मतलब है पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि जी फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती. in cases in circumstances हो सकता है जैसे अभी भी है. रिपरकशंस तो सोचिए आपकी बात की कि यही प्रिसाइसली सवाल है कि इस लॉ की इस सेक्शन की वजह से. So let me put it differently. Now फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती. नहीं, फुल कोर्ट आप बैठेंगे Article 184 questions which are the most important question that can ever be raised before the court. In exceptional circumstances it might be so, but does that is that to just take away the right of appeal? Attorney General, the other way to look at it is that if the committee were to have the view that the matter is so grave and so serious that a larger bench which will not provide for an appeal be made, either full court or any large bench, then that be so. I mean, that is how the committee will decide, looking at the issue. So it doesn't take away the power to constitute a larger bench or a full court, but at the same time, it will be saying that it's so important that a collective wisdom will prevail. There is no, I mean, doesn't really, it can be easily It can be reconciled. My Lord, Section 6, right to appoint. Section 5 can be read down. My Lord, to that extent, my Lords can hold that in exceptional cases and when situations this sort arises, and be so, my Lord. Right of appeal पे substantive right नहीं है जो statute. Ladyship, look, we are faced with a situation here, and let me just be very candid now. We have had recording, we have had car case, and we have God knows what not, and all of that has happened under 184(3). With great respect. And steel mill is a classic example. Steel mill was in profits at the time when all of that happened, as far as my information goes. It had 12 billion worth of raw material lying there. And now we are faced with an asset which is constantly bleeding. How many of those were full court? How many of those were full court judgments? My Lord, may not be. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना. Not be.
मैं ये कह रहा हूँ कि इसको रिकंसाइल किया जा सकता है। साहब यही तो पॉइंट है कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम राइट ऑफ अपील दे रहे हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस प्रिसाइसली दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दूसरी तरफ कह रहे हैं चलो फुल कोर्ट बन जाए तो बन जाए, फुल कोर्ट बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि there might be issues in time। आप काइंडली जरा थोड़ी सी नहीं, मैं there might be issues in time। एप्लीकेशंस ऑफ योर सबमिशन तो काइंड उसको ये इस तरह से आपको कर देता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब, लेट्स बी, वी आर ऑल ग्रोन अप्स, राइट? Attorney General साहब, can I just the problem arose, I think thousands of articles have been written, lawyers have spoken about it. We keep talking about the two chariots, but let's place some emphasis on the lawyers also say there has been allegations, and I can deny it, but it doesn't. Public opinion thinks that 184.3 has been misused, jurisdiction has been exceeded. Okay? So what you are saying is, first of all, we did not create the mess. You created the mess. We are trying to solve your mess. What did we do? 3-member bench judgment, 184.3, final judgment. Nothing can be done. Now we are concerned about full courts only. What about the 3-member bench judgment? It was a 3-member bench judgment which did Rekodik. It was not a full court or even a large bench. A 3-member bench is the normal, smallest bench in the Supreme Court. So what could you do? Nothing. Now you come in advisory jurisdiction. We have to kind of find ways and means because it's the interest of the country at stake. I would rather surrender my high status and at the feet of the taxpayer public of Pakistan rather than give them a whopping liability of $6.5 billion because the independence of the judiciary, they'll say, what are you talking about independence of judiciary? Independence of Pakistan will disappear if you labor this much of debt on Pakistan, 6.5 billion. It's not easy. We don't understand the repercussion of things. Fine. I'm not saying that judges who decided that they did what they thought, time, how they were assisted according to their conscience correctly in their minds. Yes, but we make mistakes. Suppose I was a member of this bench. I would love this thing if it came to my mind, repercussions. Okay, now there's a right of appeal. I can undo. Review jurisdiction, you know what the review jurisdiction is. Take the case of Zulfikar Ali Bhutto. Yes. Supreme Court split. Review unanimous because the scope of review is very different creature. It is error floating on the record, so they didn't even go there. That could not be rectified through review. You had to create 184.3. If आपको simple बोलना चाहिए, अगर आप अपने इतने ज़्यादा काम ना करें, थोड़े हदूद में रहें, शायद हमें इस legislation की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली. हमें देखिए हमारा problem ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर. हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है. हमने ऐसी चीज़ें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है. अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है. अगर जज मेड लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया. मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है. द मिनट आई से दैट प्लीज फाइल अ against me that I'm violating my oath of office if I say even this, कि I will endorse these subsequent acts. तो हमें मुल्क का भी तो सोचना चाहिए. हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिक्र पड़िए. हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? Why are we waiting for him to bring an act? 10 petitions आ गई, पब्लिक में से तो कोई नहीं आ रहा है. पता क्या मसला है लोगों का? उनके तो कोई मसले नहीं. वो कहते हैं भाई हमारा केस चला के. Sorry, I'm diverging, but we have to see the larger picture also. We have to see work within the constitution where every citizen gets his due. What are we doing? What are we taking away from him? Focus on that. Nothing, my lord. And Section 6, my lord. इसमें Attorney General साहब, Law Reforms Ordinance के तहत there's a right of appeal. लेकिन कई cases में, depending on the issues, the high courts constitute larger benches and therefore that right of appeal is not availed. लेकिन जहाँ तक देखें ना, जो अभी बात हुई है 184.3 is discretionary. Now, यहाँ पे जितनी बात हुई है, even the petitioners, their counsels, they all agree that this law is in the interest
litigants. It actually enhances access to justice. So why shouldn't we just not exercise our jurisdiction? Because in exercising jurisdiction, we will be going against the interests of the litigants. Why should we go against the rights of the litigants? It is in their interest and in their favor. एक प्रॉब्लम अभी जो अपील के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज आंसर टू इट. सपोज आज हम 15 बैठे हैं, कल 2 वैकेंसीज है वो भी फिलअप होती है, 17 के 17 बैठते हैं. इशू यहाँ पे ये कि अपील की रेमेडी नहीं हो, इस एक्ट के तहत अवेलेबल नहीं हो. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 181 में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट कैन बी आस्क्ड टू एक्ट टेम्परेरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो वो आपका एक्ट कहता है कि लार्जर बेंच विल हियर द अपील. सो एड वन जज, दिस इज लार्जर बेंच, अपील इज देयर. No problem. I think problem is solved by the constitution. The remaining judges would be the same. Yes, of course. फैसला तो वही आएगा. This will just like review. आपने conclude कर लिए. My lord, I just now the section, as far as section 7 is concerned, I've already submitted. I think this provision surely addresses the concerns of the litigants, fixation of cases. Under section 7 provision of intra-court appeal, that is to be seen. Intra-court appeal जो आपकी है उसको देखना है. इधर सिर्फ प्रॉब्लम ये जो आपने रिट्रोस्पेक्टिविटी दी है इस लॉ को, उससे हमारी पेंडेंसी और ज्यादा नहीं हो जाएगी. My lord, at one end now, my lord would have देखिए to see हम सारी बात ठीक है मान लेते हैं जी, आप इंटरेस्ट कर रहे हैं, उधर आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव. अब आप सोचिए 185(3) का और आप इस तारीख से दे रहे हैं, यू गोइंग बैक अप, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू देन? The whole will be gutted. How many cases would there be, my lord? And no limitation period is here. ये तो आप ना करें ना. My lord, ये थोड़ा I सा think what has been ख्याल रखा करें ना. आप रखिए, आप लाएं what the parliament has, चलो ठीक है. my lord, what the parliament has tried to address here is So you see, it is very open-ended. Prior to the commencement of this act, so it will go to 1947 or what? जितने 185 73 से शुरू हो जाएंगे. My lord, 1947 तो नहीं, 75 में पहला हुआ था. एक बात है, आप इसमें there is open-ended ना. And then You have fixed a limitation of 30 days for filing appeal prior to commencement of this act. Means all previous decisions, all persons can come to this court within 30 days after the sustaining the. I think 30 days have expired. I don't know how many came ये actually. बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, जरा ये मालूम करें दफ्तर